salut pe toți, cei care au coordonat cele 3 grupuri, raportorii grupurilor de lucru pe care le-am prezentat înainte de prânz și o avem alături de noi pe Anabela Giangu, de la Scop Timiș, de la Working Group 1, da? Bine ai venit. Bogdan Pavel, team leader la SERA, Working Group 2. Aplauze că merită, au muncit. Și Valentina Mârza, da, de la FUNPC, este Humanitarian and Advocacy Specialist. Aplauze și pentru Valentina, care mă va mai ajuta cu niște indicații tehnice și anume după film, oricum cei care n-au putut să-și trimită până acum comentarii o pot face online, ceilalți pot scrie ce au de scris pe post-it-urile pe care le-au la dispoziție și o să le exploatați așa cum vă va spune Valentina, nu? La un moment dat. Corect? Acum haideți să vedem acest film inspirațional, pentru că v-am promis că avem și momente inspiraționale. Cred că toată conferința e inspirațională până la urmă, dar de multe ori o imagine face cât 1000 de cuvinte. Haideți să vedem clipul și după aceea ascultăm concluziile raportorilor de la grupurile de lucru, că eu sunt foarte interesant să aflu cu ce s-au încheiat aceste grupuri. Bine ați venit la noi, suntem în centrul orașului, suntem aproape de Piața Unirii, suntem la adăpostul temporar de urgență Șerban-Vodă. Practic, acesta este deschis încă de la începerea conflictului, la 6 zile după ce a izbucnit incidentul în Ucraina. Noi am putut să spunem bun venit oamenilor în adăpost și să-i asigurăm că vor rămâne aici cât este nevoie, într-un mediu sigur și potrivit pentru ei și pentru copiii lor. Capacitatea noastră este de 40 de locuri, sunt în majoritatea timpului ocupate, chiar uneori putem să luăm puțin mai mulți oameni dacă, de exemplu, avem mămici care pot împărți același pat cu bebelușii lor. Până în momentul de față, pe aici au trecut și sunt încă aici câțiva, adică, 40 de oameni, deci în total până acum am avut în jur de 470 și ceva de oameni. Componenta aceasta are legătură cu adăposturi, însă în paralel există încă un program de teren, program prin care noi vizităm familiile care stau în mod propriu în diferite spații închiriate, puse la dispoziție de către voluntari sau, diferite formule. Inclusiv pe aceea îi vizităm, îi ajutăm cu ce au nevoie, de la partea de consiliere legală, socială, educațională, îi sprijinim cu alimente, cu produse de igienă și de obicei petrecem timp cu ei astfel încât să nu se simtă abandonați, înstrăinați și să facă mai ușor față problemelor cu care se confruntă în fiecare zi. Adăpostul nu înseamnă doar un loc în care oamenii pot pune capul jos, înseamnă o serie de activități. Pe de-o parte vizăm pe cei mici, noi avem aici inclusiv un hub educațional, pentru că dincolo de școala online pe care o fac, e important ca ei să fie conectați la sistemul public de educație din România și în paralel să fie implicați în tot felul de activități non-formale, astfel încât să sprijinim dezvoltarea lor, chiar dacă trăiesc clipe dificile alături de părinților. Ideal este ca noi, România, noi ca organizație, să putem să adăpostim oamenii atât timp cât este nevoie, ținând cont de faptul că încă în Ucraina lucrurile nu s-au așezat și chiar dacă mâine războiul s-ar opri, vă dați seama că nu ar însemna că implicit oamenii vor putea să plece acasă, orașele sunt devastate, sistemele de sănătate, de educație, sistemele legale sunt toate afectate, infrastructura. Nu bați din palme și te întorci acasă după ce o țară a fost devastată de război. It was 15th of January this year, 2023, and my experience here, it's a very nice place and very nice people in this place. Always wants to help to people if they ask about help. So I'm very happy that I'm here. So when I was in Ukraine before war, I go to the ship and work in the ship. So, but after start the war,
it's impossible because I always must to cross the border, but during the war it's impossible. For now it's difficult because it's dangerous if you're man and you how they say, above 18 years, so you can go to the war. And I don't want this. I don't want to take the weapon in my hand and kill someone. So for me, it's like a principle. It's I don't want it. Spuneam că este un sistem modular, practic totul se bazează pe containere, sunt de aceeași dimensiune, sunt ușor de amplasat, ușor de gestionat. Aici avem depozitele, ele au fost amplasate puțin mai târziu, nu chiar din faza inițială, de când am început. Noi încurajăm foarte mult oamenii să își gătească, de exemplu, chiar dacă într-o fază inițială noi aveam catering, ulterior ne-am dat seama că este mult mai important pentru ei să își gătească, ei știu mai bine ce este bine pentru ei și pentru copiilor. Aici este un depozit pentru produse de igienă, fie că vorbim despre adăpost în sine, fie de igienă personală. Aici este o sală multifuncțională în care se derulează activitățile pentru cei mici. Este un hub educațional, așa cum este recunoscut el de către Ministerul Educației. Aici se desfășoară foarte multe activități. Adăpostul nostru este pet friendly. Primii oameni cu animăluțelor de companie, credem că și ele la rândul lor suferă foarte mult și pentru că ei au observat că în comunitate există pisicuțe, le-au pregătit un mic adăpost și în fiecare zi au grijă să primească hrană, să primească apă, le-au și dat nume, le-au botezat, le-au adoptat, cu alte cuvinte. În momentul de față, aproape jumătate dintre cei care locuiesc aici lucrează, muncesc, joburile pe care ei le au sunt sub nivelul lor de educație, sub nivelul lor de pregătire și veniturile nu sunt la nivelul la care ei erau obișnuiți. Din ce am discutat cu oamenii din adăpost, majoritatea trimit banii acasă pentru că au încă rude, părinți, bunici care trăiesc acolo în război și au nevoie de sprijin. Cred că majoritatea au planuri de a se întoarce, doar că sunt ținuți în loc de mersul războiului. Cred că acesta este lucrul cel mai important și ținând cont de tendința asta generală de a limita sau de a împuțina ajutorul pentru ucraineni, pe de o parte situația nu le dă voie să se întoarcă acasă, pe de altă parte vedem și înțelegem eforturile pe care ei le fac astfel încât să răspundă cerințelor României de a se implica activ în ceea ce înseamnă muncă, de exemplu, sau partea de educație pentru copii, însă problema de fond rămâne. Oamenii, într-o mare măsură, sunt aici pentru că nu au cum să se întoarcă acasă. Я Купницкая Вера Ивановна, 65 лет. Приехала из Николаевской области, город Очаков. Каждый день обстрелы. Детей вывезли, я приехала помогать. У меня здесь сын одинак, воспитывает двоих детей. Я приехала ему помогать с детьми. Дети учатся в онлайн-школе, и я с ними нахожусь. Сын работает. Я приехала 7 октября. Всем пользуюсь всем, что предоставляется здесь. Ну, питание, мыльно-брыльные, вот. Все, постель, кровати, все пользуются. Можно жить, не выходя на улицу. Все здесь есть. Мир, только мир, чтобы не гибли наши дети. Все. А остальное мы все сделаем сами. Переведи. Большое спасибо Румынии за помощь, за детей. Я как бабушка, я благодарю вас. Da, merită toate aplauzele acest reportaj emoționant.
realizat în cadrul programului Care for Ukraine și în continuare, așa cum am anunțat, îi vom asculta pe cei 3 raportori ai grupurilor de lucru. Fac apel încă o dată la colegii din online să fie foarte atenți și la grupurile de lucru la care nu au putut din motive tehnice să fie prezenți. E greu când organizezi un asemenea eveniment hibrid cu atât de multe activități și cu un buget nu foarte mare să asigure accesul peste tot, dar se poate ca acum să se uite la ce spun raportorii și să trimită opiniile lor pe chat. În privința dumneavoastră, a celor din sală, Valentina, nu? Repetăm mesajul de a folosi postiturile și de a le lipi pe flipchart-uri. Dacă poți tu să spui când, azi, mâine, că nu mai știu cum a rămas. Le notați azi, mâine le puneți, da? Deci notați pe postituri ideile, deci așteptăm contribuțiile voastre și mâine pe flipchart-urile acestea așteptăm să le vedem acolo tot ce aveți de spus, de adăugat. Bun, e momentul să-i ascultăm pe cei 3 raportori, Anabela Geangu, Scop Timiș, Working Group Number 1, care a fost tema și care sunt concluziile pe bune practici și pe politici publice. Hello. The first group was about the integration of refugees and migrants in social services, education, health and labor market in European countries. Good practices and policy limitations. We have a lot of work in our group. We have a lot of good practices, and it's a very short time I have, I think, to share with you all the good practices that all the NGO and everyone has to say about this. So I will start thinking about the war, make challenges for all of us, and I think from the beginning of the war, it was very important to train specialists to respond successfully to this crisis, as well to increase capacity of all organizations. And it's a good practice. I want to mention that to interconnect public services with private ones, with civil society, with organizations to make integration of refugees more efficient and to not spare all the resources we have. If we connect with each other and we try to make things to work and we communicate better, I think our resources will be more efficient use to help refugees. And I would like to mention a universal language to integrate refugees. What's sport? Sport is very important to maintain mental health, and through sport they manage to get out of situation of anxiety, depression, trauma, and has a therapeutic and educational role for all refugees in our country. All NGOs try to create safe spaces and protective spaces for children, which is a very important component in integration. Also, I want to mention community hubs providing integrated services for children and families, building communities. We have to access to labor market. It's a good practice to have vocational workshops and entrepreneurial mentoring, because more than 75% of Ukrainians, they have higher education, and it's very important to inform them about the law in our country, about
what resources can use in Romania. And all the NGO try to create spaces for workshops to be held between members of the local and Ukrainian communities with the aim to overcoming certain cultural differences and increasing integration and creating safe communities. I would like to mention Masha Volinsky, if I say right, pointed out the role of solidarity in all the intervention so far. It is an essential aspect, but a little durable one. How can we maintain this? I would like you to think about, to reflect on this question. How can we maintain solidarity in our country or all the countries that are present? Do you have an answer? No, I wait for answers. Okay. And I think everyone has an answer, everyone has a good practice on this, and everyone tries to maintain solidarity with all together, because it is not only Ukrainians we have a lot of vulnerable children, for example. So how can we maintain solidarity in all this? Da, iată și o provocare pe care ați lansat-o cu această prezentare. Sunt convins că puteți adresa două întrebări acum pentru că ți-a încadrat Anabela în timp și ar fi momentul, nu știu, dacă doriți să adresați o întrebare, două cu răspunsuri scurte. Înțeleg că în linii mari cuvintele cheie sunt acolo pe... And there are many more, but we don't have time for all the good practices we have. Asta da, cam asta ar fi de reținut din ceea ce ați lucrat pe bune practici și politici publice la grupul numărul 1. Just good practices we have here. Ok. Doar pe bune practici. Yes. Da. Haideți să vedem, e vreo întrebare la momentul ăsta sau o completare, o intervenție? Dacă nu, după ce ascultăm pe toți trei. Poate ne rămâne tot așa puțin timp. Da? Toți trei raportorii. Mulțumim, Anabela. Thank you. Bogdan, Pavel, Sera România, grupul de lucru numărul 2, dacă puteți să și arătați, sau nu știu, dacă doriți să arătați la Flick, la Flip Lab, nu? Vă mulțumesc, nu, am ok. notat aici Sper că se vede din sală și ceea ce e scris pe, da? Ok. Flipchart-urile acestea. Eu sunt mai obișnuit cu flick-flack-urile decât cu flipchart-urile, dar e treaba dumneavoastră să le utilizați cum trebuie, cum știți. Vă rog. So the title of our working group was Localization in Large Refugee and Migrant Crisis in Europe, including partnership models and the role of the local and national NGOs. So we could not start the good practice on this theme without mentioning the Grand Bergen commitment, which was a turning point for localization in our perspective. Also, to be able to have a localization project, we have concluded that it's very important to have a very good relation from the perspective of an international NGO with the national actors, which means national NGOs, local authority, but also the government of the country where the intervention is taking place. In a localization project, all of the actors should be always prepared to adapt, which could be on a daily basis. So that means that the proactive approach should be always present. In a localization project, it's very well to use the informal group, because this way you can be able to have an action point very quick without need any due diligence or other complicated procedure before. Also, a very important aspect it is to use the emotional factor for the involvement of as many actors that and resources that you could get.
And we have seen this very well in the intervention for the Ukrainian refugee, because as you all know, the first part of the intervention was a big emotion from everyone, not only from the person here in Romania that have been involved, but also from across the Europe. A very important resource that should be used, it's also the local knowledge. So through localization, the international NGO are able to use this resource and put it and have a very good result from the project. Without it, the intervention would be much hard to be put in place, and the time for do that, it will also be bigger. But for any partnership, it's very important that before signing an agreement, to have a risk matrix. So that's an aspect that should be always taken in consideration. For the local NGO, a very good practice was the capacity building that they could have through this project. And also, the two main big results that the localization project is bringing, it's that through a localization project, the international NGO are able to have an intervention on a national level very easily, and also to have an economic efficiency of the budget available. And the last aspect that we have put here as good practice is that having only two different cultures involved in a project, it's better than having three, which means that if you have an international NGO, that means that you have a third country that is present in the intervention, and that could make things go a little more in a hard way. That would be all for good practice. And in terms of policy and constraints, we have said that the first one, and it was one that we had to manage on our intervention as well, was to obtain visa for the international staff. Also, a problem could be the lack of trust between the international NGOs and the local NGOs. Another problem that I think it's always happening is the predictability of the legislation. We have seen that a lot of cases, our plans did not manage to be on the same level with the changement of the law. And this is an aspect that is very important and should be taken in consideration for future projects. Also, it's very important to establish the temporary protection rules as soon as possible. And we have seen that on our intervention, especially in Moldova, that was a problem and still is, because at this point, they have not managed to get nearby 50% of the Ukrainian people that are in Ukraine to have temporary protection. So this is a problem. A very big need is also to adapt the local legislation for the refugees in terms of helping them with their medical needs, educational needs, social assistance, employment, and the recognition of the studies. And that will be all from us, and we are waiting for your contribution on the board. Thank you. Mulțumim și acum Valentina Mârza de la FNPC despre ceea ce s-a întâmplat în grupul de lucru numărul 3. I'm going to be a bit more classical, so I'm going to move to my chart. Finally. Yes. So we've spent a bit of time to look at the policy and the legal framework at EU level, and you can hear more about the specifics and the advocacy campaigns when you go to the marketplace. So make sure that you visit the Eurochild and the FUMPC and make use of UNICEF and some of the other actors that are engaging at policy level. But we've talked about the strategy on the rights of children, the child guarantee, and how that translated at national level in action plans, and the migration pact. I'm not going to go into all the details, but before we go into what we've discussed as good practices, and there was so much knowledge in the room,
Take a second to think of your own children. I'm sure as parents, you're aware that it can be just a tiny variable that can make their well-being and the way they grow up change. Now have a think about the impact of a crisis on children. How does post-traumatic stress disorder influence delinquency in children? How does a conflict affect learning capacities? And how does racism or gender-based violence or xenophobic reactions affect a child in a new country? And now we're going to talk about some of the good practices that were shared. And there were, across all the presentations that we've had, there were three main things that everyone mentioned, whether it was a good practice in a particular context or it was a pilot that was scaled up in multiple countries. Everyone talked about community-level facilities that offered integrated services as well as psychosocial support and used technology to engage children and youth, which is critical in all interventions that focus on children and youth. They've also talked about mobile teams and the need for translation services to accompany community structures. And of course, having children and youth as actors of change, engaging them in the forums, help them bring solutions. Don't give children and youth solutions, ask them to bring them themselves. And some of the models that were discussed in terms of integrated services at community levels were the child-centered approach, the virtual schools that was presented from the UK, where local authorities had ownership and local level grants to provide education services for children in alternative care. And if you want to hear more about it, you can definitely engage with our colleagues from the UK. There was also the resilience innovative facilities that Terre des Hommes has implemented in multiple countries, where they've not only created safe spaces for children at community level, but it was also a space to have psychosocial support, as I mentioned. They use technology and they involve them in their activities and solutions. There were also the education hubs, which also the Ukrainian ambassador has mentioned at the beginning, which were a bridge between the local education systems in Romania and the curricula in Ukraine, for example, and how additional services were integrated in the education hubs in various parts of Romania. And then there was also the whole school approach that the International Coalition for Children Affected by Migration has implemented across the years in terms of having migrant children integrated into formal education systems. One really interesting study that was started in New Zealand and was scaled up in 23 countries was the restorative justice system that was presented by our colleagues in Greece. And I really encourage you to talk to them afterwards, because a really interesting approach for how to deal with delinquency that affects children that are often affected by a trauma or an injustice event, and how family groups conferencing is integrated into the child welfare system. So very interesting good practices, and I'll wrap up with some of our thoughts on the policy, but please write down anything else you might have and we'll discuss them tomorrow morning in a more interactive way. But we've said it's really, really important to contextualize interventions, but that means that you're going to have new policies that then need to be informed by data, which need then to be operationalized, and there's a bit of a vice cycle there that tends to happen in refugee crises. And there was a question about the capacity of local actors, and when we say local actors, we mean both the civil society, but also the local authorities and structures like the schools, to adapt to these new policies, but also to the sheer number of people coming in. And there were examples of the number of refugees coming into a city overpassing the number of locals in that city. So then trying to adapt the schools, the whole system to integrate the refugees is really difficult. There was also a conversation about rhetorics on refugees and migration, and I'm sure that varies across your various contexts. There's some countries that are more welcoming to refugees and migrants, some that are not, and there's the forever debate about host communities and refugees and how
how civil society can play a positive role in terms of bridging that gap. And of course, there were a couple of conversations about children with disabilities and children that have special needs, and how are those integrated into the policies and the good practices. And also, the question that I'm sure all of you have, 2 years on, with the international assistance shrinking and responsibility relying more and more only on the national actors, how will this look like moving forward? Where's the ownership? Where are the resources? And would love to hear more from you tomorrow morning, but also in the marketplace. Mulțumim! Mulțumim, Valentina Mârza! Mulțumim tuturor celor 3 raportori pentru prezentările făcute. Nu uitați să vă folosiți, cei care aveți contribuții de făcut la aceste prezentări, să vă folosiți postiturile. Se poate? Ne apropiem de final, dar se poate, da? Aș mai avea câteva lucruri de adăugat. I will speak in English, sorry. Policy constraint, I didn't mention. I thought it will be tomorrow, but I would like to add today. There is a lack of funding for social services offered to families and children by NGO and public institution also. Will be the short-term predictability of public support measures for refugees, like 50-20 program, the new support program for accommodation and meals for refugees, the difficulty in accessing public data regarding the support giving to Ukrainian refugees for necessary measures. For example, the health. It's a very important issue. The lack of recognition of certain professions like psychologist, doctor, or nurse, and there are many of them. Also, we have policy enablers. The existence of a national plan to respond to the refugee crisis, the existence of support offered by European level also. And if you have more, I wait for you to write them down here. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Something else? No. In your defend? No? Nothing? Ok. Deci ne oprim aici cu prezentările. Înțeleg că partea interactivă va avea loc mâine. Am încercat să luăm pulsul și acum. Suntem în continuare contratimp. Deci nu cred că mai avem răgaz să intrăm într-un dialog, dar o să o facem mâine. Acum poate, nu știu, poate n-ar strica într-un minut, eu știu, să găsim 2 persoane din sală să răspundă la întrebarea aceasta care a fost lansată și nu putem lăsa așa în aer cumva, provocarea lansată deja de cum putem menține acest efort de ajutorare, de integrare a copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina. Pe scurt, dacă există o contribuție din sală, în momentul de față, cine e mai curajos, nu trebuie un eseu, doar o idee. O idee, 2 idei scurte, dar scurte, da? Ca să totuși să trecem și puțin prin interactivitate, că cel puțin mie îmi lipsește, da? Avem 2 deja? Avem 2... Andreas first, aici în față, 1, da? 2, merge. Ok, mulțumesc. Ok. Programe CSR. Mulțumesc. Păi nu, trebuie să existe... Corporate Social Responsibility. Dezvoltă. Noi cu asta lucrăm anul ăsta. Dezvoltă, dacă poți. Ce să dezvolt? Ați spus 2 vorbe. Deci, de-aia am spus programe CSR. Deci, pentru a continua efortul acesta umanitar, pentru că nu ne place nouă la UHub să ne plângem că fondurile umanitare s-au redus, că au apărut alte urgențe internaționale și așa mai departe, noi scriem proiecte către companiile care au programe CSR. Da. Și aici vorbesc de companiile mari, internaționale, care au venit către noi cu responsabilități sociale. Ok, mulțumesc. Ce să te faci? Că unii vor să vorbească prea mult, alții prea puțin, adică e grea meseria de moderator, dar asta e.
Daniela, te rog pentru... Engleză sau română? Cum preferi, că ai văzut că e la liberă alegere aici. Okay, I'm gonna then speak in English. I think the best way is to share their perspective. Basically, is to share their story to the general public. Like, we make videos, we show what it's like for them to go in a new country and what it's like to experience that new environment, show these children, basically. And then the second part is to open that civic sentiment. Basically, we try to educate the population. We say, hey, these immigrants, they are not just to take the benefit, but they actually want to let's say, integrate in the country and actually produce something. For example, I myself work as a translator, and I know many Ukrainians here in Bucharest, and they really try to integrate, to make a living, and if we're gonna show that to the Romanian people, or we can do the same perspective in our European countries, we could tell to the people that, hey, they want to work, they want to pay taxes, and they want to improve this country, because that's the real what they want to do. And yeah. Yeah, thank you very much. So we already had three answers to this question. Yes, projects for social responsibility. What did you say before? Education, it was very important, and good practices from anywhere elsewhere in. I mean, share their perspective and basically teach the people, the local people, what's like to be an Ukrainian, and that they really want to improve. Bun. Deci, cumva am atins și răspunsurile pentru această provocare, cum menținem efortul conjugat de ajutorare a celor în suferință din Ucraina, copii și îngrijitorii lor. Pe de altă parte, am ajuns și la finalul acestei sesiuni de prezentare. E cazul să le acordăm aprecierea cuvenită celor trei raportori pentru prezentările făcute și felicitări tuturor celor din grupuri pentru munca făcută. Mulțumim!